Assalamu alaikum. I am Mohammed Salauddin Rubel. Hope that you are okay and I am okay too. Dear viewers, চলুন আজকে আমরা কথা বলি কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্ষেত্রে ইউজ টু এবং বি ইউজ টুর পরবর্তী ভার্বটি কী হতে পারে। আমরা জানি অতীতের নিয়মিত অভ্যাস বোঝাতে মডেল অক্সিলারি হিসাবে বি ইউজ টু ব্যবহার করা হয়। লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা ব্র্যাকেট বন্দি একটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি, ওয়ার্কড। এখানে ওয়ার্কড এই ভার্বটা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। আমরা জানি যে ইউজ টু পরবর্তী ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, অর্থাৎ বেস ফর্ম হয়। সো এখানে ওয়ার্কড এটার পরিবর্তে ওয়ার্ক হবে। উই ক্যান সে I used to work regularly. That means আমি নিয়মিতভাবে হাঁটতাম। এটা একটা অতীতের অভ্যাস নির্দেশ করছে। Let's see other example. Dear viewers, আপনারা ব্র্যাকেট বন্দি একটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছেন, সুইম। এই সুইম ভার্বটা সুইমেই হবে। আমরা জানি ইউজ টুর পরবর্তী ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। সো উই ক্যান সে আই ইউজ টু সুইম ইন দ্য ফন্ট। দ্যাট মিন্স আমি পুকুরে সাঁতার কাটতাম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা জানি বি ইউজ টু এর পরবর্তী ভার্বটি আইএনজি যুক্ত হয়। বি ইউজ টুর অভ্যাস বোঝাতে, অভ্যস্ত বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। সো লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল। আই অ্যাম ইউজ টু। এখানে ব্র্যাকেট বন্দি একটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি, প্লে। এই প্লে ভার্বটা প্লে থেকে প্লেয়িং হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি বি ইউজ টু এর পরবর্তী ভার্বটি আইএনজি যুক্ত হয়। এখানে বি বলতে বি ভার্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, এগুলো বি ভার্ব। এম থাকতে পারে, ইজ থাকতে পারে, ওয়াজ থাকতে পারে, ওয়ার থাকতে পারে। এরপরে যদি ইউজ টু হয়, ইউজ টু এর পরবর্তী ভার্বটি আইএনজি যুক্ত হয়। সো উই ক্যান সে আই এম ইউজ টু প্লেয়িং। দ্যাট মিন্স আমি খেলা করতে অভ্যস্ত।